Why the... Okay. Okay. So for question number 1, so find the values of x satisfying the equation, this equation. Okay, so for question number 1, so we have sorry, a bit lagging. Find the value of x satisfying the equation log base 4 of x to the power 4 plus 4 equal to 1 plus log base 4 of x squared plus 4. So now we have the same base for these two terms. The only one that didn't have log is only for this one. So we can apply the properties of logarithm by introducing log base 4 for 1. So what we will get for log base 4, 1 is equal to log base 4 of 4. Okay, so this is properties of logarithm. So we write down it as log base 4 of x to the power of 4 plus 4 equal to log base 4 of 4 plus log base 4 of x squared plus 4. Okay, so now we can combine by using the first rule. So we have log base 4 of x to the power of 4 plus 4 equal to log base 4 of 4 multiplied by x squared plus 4. So because we have log base 4 on both sides, we just have to compare everything inside the log. So first of all, we need to make sure that we have the same base. If not the same, then we have to change the base. And then after that, we can let it as one single log, on both sides. So one log on left side, one log on right side. And then we can compare everything inside the log. So we have x to the power of 4 plus 4 is equal to 4x squared plus 16. So now we want to solve for this one, right? So this is a not only quadratic but x to the power of 4. So if we write down x to the power of 4 will be x to the power of 4 minus 4x squared and then minus 12 equal to 0. Right? So how to solve for this one? So because we don't know how to solve for x to the power of 4, but we know how to solve for x squared, right? So we can let u equal to x squared. So what do we have here? We can use the rule of indices to solve for this one. Means that if u equal to x squared, so this is u square, right? It is equivalent to x square. Okay, so for x power of 4 is equal to u square minus 4u minus 12 equal to 0. So we can solve for the what? For the quadratic equation. So solve for the quadratic equation, what will you have? So you will have 12 is equal to 6 multiplied by 2, right? So u minus 6, u plus 2 equal to 0. So u equal to 6, u equal to negative 2. So this is for u. For x, we will get x squared equal to 6, x squared equal to negative 2. So x squared equal to negative 2, directly we cannot solve for it because we will get a complex number. So you didn't learn it. So you will get x equal to plus minus square root of negative 2. This is not in your syllabus. So for x squared equal to 6, so you will get x equal to plus and minus square root of 6. Okay. Okay, so
You understand it? Okay ke? Okay. Okay. So that will be your answer lah. And then for question number 2, solve the equation. So I will give some hint on D. So because we have this 2 to the power of x plus 1, we can separate it into 2 to the power of x multiplied by 2 to the power of 1. And then this 4x also can be represented in the form of base 2. So it will be 2 to the power of 2 power of x equal to 16. Means that you can let u. So this position can be changed lah. So this can be write 2 to the power of x to power of 2. The same as your example in your lecture. So this 5 and 2 also can be the coefficient of 2 to the power of x. So 10 multiplied by 2 to the power of x minus of 2 to the power of x squared minus 16 equal to 0. Or usually we will write this one as the positive value. So we will arrange back. So but if you want to let first, so let u equal to 2 to the power of x. So we will get 10u minus u squared minus 16 equal to 0. Means that if you want to let u squared as positive, it will get u squared minus 10u plus 16 equal to 0. So you can factorize out this quadratic and you get for u, then you replace u with 2x to the power of x again and find what is the value for x. Okay? Okay. And for question number 3, solve the equation of 3 log base x 3 plus log base 3 of cube root of x equal to 10 over 3. So this question is actually almost the same as the tutorial question we have done. But let's just discuss. So we have base x for the first log and base 3 at the second log. Usually we put constant on the base. So if this base x we can change into base 3. So directly you can get log base 3 of 3 divided by log base 3 of x. Change of base. And then plus log base 3 of x to the power of 1 over 3 equal to 10 over 3. So this 10 over 3, we don't have log here. It's okay, later. So this log 3 is equal, log base 3 of 3 is equal to 1. So we have log base 3x, here also log base 3x. And we have 1 over 3 here will be the coefficient 1 over 3 lah. So we don't want to combine because we cannot combine. This is 1 over log. So what we can do is what? We can let u equal to log base 3 of x. So we have 3 over u plus 1 over 3 of u equal to 10 over 3. So to eliminate u at the denominator, we multiply by u on the equation. Okay, so multiply by u. So what do we get? We will get 3 plus 1 over 3 of u squared equal to 10 over 3 of u. So we also can eliminate this 3 by multiplying by 3 lah. Baru cantik kat situ. So we will get here, what do we get? We will have 9 plus u squared equal to 10u. Okay. Boleh ke? Boleh. U squared minus 10u plus 9 is equal to 0. So you can solve for u, right? If you can solve for u, means that you can solve for x later. Okay. So let's say we solve for u here. U minus 9 multiplied by u minus 1. So we get u equal to 9. U equal to 1 means that log base 3 of x equal to 9. Log base 3 of x equal to 1. So solve for x means that we can change into indices form. So if we change into indices form, we get x equal to 3 to the power of 9
and x equal to 3 to the power of 1. Okay, so what is the final answer for this one? Use your calculator. So you get x equal to 3 and x equal to 19,683. Betul kan? So tekanlah calculator, you dapat x awak apa kat sini. Betul. Okay, tekan calculator. This one confirm 3 lah. Okay. So that's for question number 3. So question number 4, this is the same as question number 2. Okay, the thing is that this 3 is to the power of x multiplied 3 to the power of negative 1, which is equal to 1 over 3. So we get 3 to the power of x to the power of 2 minus 10. This is 3 to the power of negative 1 or 1 over 3. So 10 over 3 of 3 to the power of x plus 1 equal to 0. And then you solve as usual lah. So you let u and so on. Okay. Okay. So for question number 5, also the same lah. So we have natural log x minus 3 over natural log x. So this one you don't have to change the base because the base is the same, but because we have this as the denominator, so if we let u, we have u minus 3 over u equal to negative 2. So to eliminate this u, we have to multiply by u. The same as question number 3, right? Question number 3. So after you change into u, you have to multiply by u to get a nice equation to solve it. Okay, so we don't have to discuss for question number 5. For question number 6, also the same as question number 4. This is 9 of 3 to the power of x square minus 22 of 3 to the power of x minus 15 equal to 0. So we just have to let u as 3 to the power of x. Okay, so that's why I didn't discuss for question number 4, 5, and 6. So you can try to do on your own. So now for question number 7. Okay, question number 7. I go. Okay. Given P is equal to 7 plus 5 set 2 and Q equal to negative 7 plus 5 set 2, find the value of Y such that, okay, so now we want to compare what is Y. So we need to know what is the left hand side in this form. So you should have to solve for the left hand side first. So 1 over P plus 1 plus minus 1 over Q plus 1 is equal to 1 over 7 plus 5 set 2 plus 1 minus 1 over negative 7 plus 5 set 2 plus 1. Okay, so if we simplify, we will get 1 over 8 plus 5 set 2 minus 1 over negative 6 plus 5 set 2. Okay, so to simplify this thing, okay, so what do we need to do? We can find directly the common denominator, or we can what? We can rationalize first. Okay, it's up to you lah. So here, if I want to find the common denominator, I will do a cross multiply. Okay, but if I find by using the by rationalizing each of the term, so I will have to multiply with the
conjugate. So 8/2 multiplied by 8 minus 5/2 over 8 minus 5/2. Right? And then this is also the same for the right side. So we have 1 over -6 plus 5/2 should be multiplied with -6 minus 5/2 over -6 minus 5/2. Right? So do the multiplication of the conjugate. So at the top we will have 8 minus 5/2 divided by 8 multiplied by 8 is equal to 64. And just multiply 5/2 with 5/2. So we have 25 multiplied by 2. So we have minus 50. Okay, you can use your calculator. Note that it will be 8 squared minus 5/2 squared. Okay, after you expand it. Right, so 5 square and 2 square. So 2 square will be 2, 5 square will be 25. That's why 25 multiplied by 2, we get 50 here. Okay, and the right side we will have -6 minus 5/2 divided by -6 multiplied with -6. We will have 36, positive 36, and minus with 50 also. Okay, so for this one, the denominator, solve for it first. So we have 8 minus 5/2 of 64 minus 50 is 14, and minus of -6 minus 5/2 of 36 minus 50 is -14. So if we apply the negative on this, so we will get positive lah. Betul tak? Negative multiplied by negative. One of it only. Okay, so we will get the same denominator here. So it will be 8 minus 5/2 plus with -6 minus 5/2. So final answer here, 8 minus 6 will be 2 minus 5/2 minus 5/2 is minus 10/2. Right? Okay. Now, the question gives you in the form of, the right side here is y of 1 minus 50. What is 50? Okay. What is 50? So how to get in the form of y multiplied by 1? So we have a 1. So this one means that we have to factorize out 2. So we will get 1. So what's left inside the bracket? So this 10 also need to be factorized by 2. That's why we will have 5. So 10 multiplied 2 multiplied by 5 will be 10. So we left with 5/2. So what is 5/2? 5, if we write down in the form of third, it will be third of 25, right? So, third 25 multiplied by third 2, it is the same as 1 minus square root of 25 multiplied by 2, which is 50. So, what is our y? Y is equal to 2. 2. Okay. So what you need to do, just settle out for the left hand side to get in the form of right hand side. Okay. So this right hand side is your guide. Sebenarnya you dah ada panduan dah kat situ. So tak susah lah.
Okay ya? Cikgu. Itu Ya. denominator 14 tak perlu. Oh ya, kenapa saya buang ah? Sorry ah. Sepatutnya over 14 kan semua kan? Thank you Ho. Ho kan? Ya. Ya, thank you ah. Patutnya tak hilang. This is denominator. 8 minus 6 still 2 but we still have denominator here. Sorry ah. Saya pun lupa dah. Tertinggal lah kat sini. Okay, so everything should be over 14 lah. Over 14. So we can factorize out 14 ini as 2 over 14. So the final answer is not 2 but 1 over 1/7. Yeah, good. Sorry ah. Biasalah saya pun manusia boleh buat mistake juga. Dia excited terlebih macam tu lah. Thank you Hokian Hui. Okay. Okay, so we have some mistake here. So y is not equal to 2 but 1 over 7. Okay, good job. So for question number 8, we can skip because it's just the same as the previous question. Question number 9, this is only simplify. Sepatutnya soalan ni simple lah sebenarnya. Simplify means that we can combine everything because everything here is base 3, right? Okay, let's see first how we can do this for question number 9A. Okay, so this one we have 3 to the power of 2n. It's multiplied with 3 to the power of 3. And this side is 18 of 3 to the power of, we can expand this one to n, and then for minus it will be divide with or multiply with 3 to the power of -1. Okay, so minus kan, so multiply 3 to the power of -1 or divide with 3, and divide with 5 to the power of 3 to the power of 2n. So we have 3 to the power of 2n. Everything here is 3 to the power of 2n. Okay, so if we simplify the coefficient, okay, this one that has the value here, we can simplify. What do we get? This is 27 of 3 to the power of 2n minus 18 divided by 3 is equal to 6, right? This one 18 divided by 3. Not 3 lah. Expand here, it should be -2, right? 2n minus 2. So it's the power of -2. So 19 divided by 3 to the power of 2, which is 9, is equal to 2. So we have here is not 6 but 2 of 3 to the power of 2n. Right? And divide with 5 of 3 to the power of 2n. So, how to solve for this one? So, this 3 to the power of 2n can be the coefficient, can be the factor. So, you can factorize out 3 to the power of 2n. So, what's left inside is the bracket is 27 minus 2. So, here we divide 5 with 3 to the power of 2n. So, this 3 to the power of 2n can be cancelled out. 27 minus 2 is 25. So, 25 divided by 5 is equal to 5. Boleh ke? Nak saya start balik? Perlu tak? Medium. Yang Ya. 3 kuasa -2 tu memang boleh dapat 9 terus ya, medium? Okay. Kenapa 9? Sebab okay. So 18, saya cantik kat bawah lah ya.
15 multiplied by 3 to the power of 2n multiplied by 3 to the power of negative 2. So 3 to the power of negative 2 is equivalent to 1 over 3 to the power of 2. Right? Betul tak? Ya, madam. Ya. So if we combine 18 and 1 over 3 to the power of 2 ni, dia akan jadi 18 over 9 lah. 3 to the power of 2. Madam, thank you. Okay. Tak apa. Sebab tu saya tanya. Mungkin sebab nampak macam saya skip kan. Sebab saya suka kira terus. Kat sini saya nampak saya terus kira, pemudahkan terus. So the next step saya boleh buat simplify version lah. Okay. Okay, so the answer it will be 5 lah. Kat sini. So that's for question 9A. Question 9B pun you nak simplify sekarang. Question 9B, everything here is base 10. Means that you can use the law of logarithm terus lah. But make sure the coefficient is equal to 1. So kalau untuk denominator, coefficient dia semua 1. Tapi untuk denominator ada 3/2 ke sini. So simplify dulu. So yang numerator you can directly combine using the law yang pertama dan kedua lah. So it will be log base 10 of cert 8 multiplied by 27 to the power of 1 over 2 is cert 27. Right? And then minus 5. Minus log base 10 of 5. So divide by 5. And then divide by log base 10 of 6 to the power of 3 over 2 minus will be divide by 5. Okay. So, apa yang kita boleh buat sebenarnya? So, bentuk dia kan macam lebih kurang je kat sini. Betul tak? Semuanya ada base divide by 5. So, apa yang kita boleh buat? Boleh tak kita pemudahkan? Rasa-rasa boleh dapat tak bentuk macam ni? So, cert 8 log base 10, cert 8 and 27 ni kalau kita combine dia, you congak dia atau you, ini tak guna calculator lah, nilai ni kita boleh congak kan. Tapi kita boleh cheat sikit kat sini, you guna calculator, you tekan, you dapat apa? 7, 8 is 56. 16 to 16. Macam susah je. Ataupun you pemudah yang bawah ni. 6 ni akan jadi 6 to the power of 3. What is 6 to the power of 3? Or square root of 2. Square root of 6 to the power of 3. Kan? What is 6 to the power of 3? You boleh tekan kat situ. So 6 to the power of 3, 36 multiplied by 3. 63 is 33 is 9108. Betul ke? Betul. Betul. Kalau ini 27 multiply by 8 ni betul ke? Saya takut saya salah sifir. Teacher, multiply 6. 36 multiply 6. Ya. Ayo. 36 multiply by 6. Betul dah darab tu, tapi 36 sepatutnya darab 6 lah kan. Kuasa 3 darab 6 lah. 6 kuasa 3. So 6, 36. 6, 3, 18, 19, 21, 216. Okay, so nampak bentuk kan? So, square root of 8 multiply with 27 is 216 over 5. And denominator, so 6 square root of 6 cube will be square root of 216 all over 5. So, this is the same. So, we get 1 lah as the answer. Thank you, Ho. Ini salah ha. It should be 36 multiplied by 6 lah. It's 6 power of 3. It's 6 power of 3, right? Not 3. Boleh ya? So biasanya kan bila it's give you to use without calculator, biasanya kita boleh pemudahkan dia, memang sangat simple lah kat situ.
Sebab dia nak nilai. Evaluate tu, nak nilai tu. Teacher, log Ya. 10 juga boleh buang punya log 10. You nak potong log 10? Tak potong macam mana dapat satu? Ini same kan? This one is same kan? Oh. This one is Okay, same thank you. value as this one. Okay? Okay, Okay. tak apa. Okay, saya tulis balik ya. So this log base 10 of cert 8 multiplied with cert 27 can be written as cert 216 over 5. And then the bottom one also log of base 10 6 to the power of 3 square. Square root of 6 to the power of 3. This 6 to the power of 3 also equal to 216. So a cert of 216 divided by 5. So this log of the denominator and log of the numerator and denominator is the same value because we have same value inside lah. So that's why this is the same, so it will be 1 lah. Okay, benda yang sama. Okay. Okay, I think question C tak ada masalah, tak payah bincang. Question number 10 pun simple je. Ini macam soalan dalam kita punya lecture. Tutorial pun ada. Sangat simple. Okay, so I will give the answer for this miscellaneous. Nanti you check balik ah. Apa yang dah discuss tu settle lah. Okay. So that's for the miscellaneous chapter 1. So we want to continue with chapter 2. So kita take break saat 8.30, 8.45 kita start balik boleh? Boleh, madam. Okay. So 8.45 with chapter 2. Kita akan discuss. Saya dah bagi lecture 1 dah bagi. So sepatutnya you dah try lah soalan nombor 1 dan 2. Okay. Okay. So see you guys at 8.45. Rehat jap.
Okay, so boleh ke nak start balik kelas? Boleh je madam. Boleh, boleh. Boleh. Okay. So, untuk chapter 2, okay tak? Ada masalah tak? Sebenarnya chapter 2 ni banyak ulang yang you dah belajar kat sekolah, betul tak? Betul. Betul. Kalau ikutkan tak ada masalah kot kan? Cuma Simbol je. simbol. Simbol apa? Inequality kat sekolah belajar tak? Untuk matematik. Pelajar-pelajar yang tak ambil maths pernah belajar tak ni? Inequality. Belajar, madam. Belajar. Okay. So kalau nak selesaikan inequality, dia tak sama macam equation. Equation ada equal sign. Inequality dia akan ada sama ada more than equal ataupun less than equal. Ada certain inequalities yang ada dua inequalities. Tak apa, nanti kita tengok contoh. Okay, nak selesaikan dia sama macam equation. Okay, so you just have to let X as the subject lah. Jadikan X sebagai perkara rumus. Macam soalan 1A, you just have to divide by 2 kan. Sebab nak biarkan X saja. So X should be more than divide by 2. So X should be more than or equal to 5. Okay, so bila dalam solution set means that you have to write down in the curly bracket macam you buat dalam number line tu, you belajar dalam real number kan. So a set such that X is more than a set of X such that this is a set of X such that X is more than or equal to 5. Okay, ini kalau dalam bentuk solution set. Kalau dia minta interval form, you guna bracket. So kalau sini more than equal to 5, so it start from 5 to infinity, right? So it's close bracket at 5 up to infinity. Kalau infinity ke negative infinity, it must be open bracket. Okay, so this is for question A. Untuk soalan B, lebih kurang macam soalan A. Tapi sekarang ni kita kena bahagi dengan negatif 2 kan? Nak addikan X saja. So bila kita bahagi dengan negatif 2, it's a negative value, means that you have to Change symbol. Yeah, we have to change the direction of the inequality. Here is more than or equal, it will be less than or equal to negative 10 divided by negative 2. Okay? Ada yang terkeluar dari Gmeet ni boleh tak boleh masuk ke? Oh, okay. Sekejap saya reply mesej kawan. Macam mana saya record? Macam hari tu saya pun record juga. Tapi bila saya pergi dekat drive, saya nak play tak boleh. Bila saya download pun saya play tak boleh. Saya tak faham kenapa. Korang ada apa-apa tak? Ada apa-apa idea tak? Macam mana nak buat bagi boleh? Contoh saya tunjuk saya punya Google ni. Saya tunjuk, saya share screen untuk saya punya drive.
Nampak ke saya ni? Buka saya punya drive ni. Nampak. Nampak. Okay. So ini saya punya recording untuk yang hari tu. 3 bulan 8 tu kan. Bila saya try buka. Kenapa ni hang ke? This video doesn't exist. Saya tak tahu pasal apa. Saya download hari tu pun bila saya nak play tak boleh nak play. Kalau siapa-siapa ada idea boleh beritahu saya. Kalau tak boleh nak share lah recording yang kelas hari tu. Macam ni. Kenapa jadi 51? Oh, okey. Allahu Akbar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tambah 51, 76. Kawan awak Alia Syakira line tak kuat ni. Macam nak masuk balik ni. Afrina pun left tu kenapa pesepa. Internet ke? Ada masalah internet ke? Tak apa. Macam ni. Mana-mana yang you tak faham. Okey Afrina. Mana-mana yang tak faham, contohnya soalan, awak boleh bagi tahu saya kat dalam komen. Madam boleh tak bagi video untuk soalan-soalan tertentu? Sebab saya biasanya kalau untuk ada yang tanya soalan, bagi yang memang tak ada idea langsung, saya akan buat video melalui phone saya. So saya terus hantar dalam Telegram. Ataupun saya akan upload dalam YouTube lah sebab ada yang unlimited YouTube kan. So bila boleh rujuk bila-bila. Kalau tak nanti buat dalam Telegram banyak data, banyak memori guna. Okay? Boleh ya? Macam tu? Boleh, madam. Okay. So kita sambung balik dengan tutorial question. Okay, so selesaikan X is less than or equal to negative 10/2. So this is equal to 5 lah. So X is less than or equal to 5. Madam. So ya. Tak nampak skrin. Saya dah. Oh, salah share ke? Nampak? Tak. Sekejap. Kenapa ni? Sekarang nampak? Nampak. Okey, nampak dah? Okay, so untuk soalan B ni X less than or equal to 5. So kita akan dapat a set of X such that X is less than or equal to 5. This is the answer in the solution set form. Okay. So untuk soalan C. Soalan C.
10 tolak 7x more than or equal to 2 minus x. So biasanya kita akan jadikan x belah kiri lah. Nak sebab jadikan dia subjek kan. So kita akan jadi negatif 7x. So negatif x kat sini kita hilang. Kita akan tambah x dua-dua belah. Tambah x. It's more than or equal to. So nak hilangkan 10 kat sini kita tolak 10. Maksudnya belah kanan pun tolak 10. So 2 tolak 10. Okay. So 2 tolak 10 belah kanan akan jadi negatif 8. Belah kiri negatif 7x tambah x akan jadi negatif 6x. Betul tak? So x kita akan tinggal jadi more than ke apa? Kita kena Less than. bahagi. Sebab kita bahagi negatif 6. So akan lagi less than or equal to. Less than less than or equal to negative 8 over negative 6 will be 4 over 3. Faham ya? Okay, ada setengah-setengah dia tak nak x tu negatif pun. So apa dia buat? Dia sentiasa jadikan x positif dengan cara dia bawa yang negatif tu ke kanan. Maksudnya apa? Cara lain yang dia boleh buat 10 tolak 2 more than equal to tolak x tambah 7x. So belah kanan ni akan jadi positif lah. 7x tolak x jadi 6x. Belah kiri 8. Tapi sebab kita nak x sebagai perkara rumus. So kita swap dia. Kita pusing dia macam kita mirror dia kan. So 6x jadi belah kiri. So sign ni pun akan jadi less than 8. Okay. Step yang sama. Ini kita multiply by a negative number. This one kita panggil dia sebagai swap. Okay, kita pusing dia. Tapi sama juga. Tapi saya lagi suka buat yang atas ni sebab kita akan sentiasa alert lah. Bila multiply or divide with a negative number je, it always changing the direction of the inequality sign. Okay. So, untuk soalan D, ada yang tanya juga 3x tolak 1, belah kanan ni nak buat macam mana? Kita expand macam biasalah, dapatkan dalam bentuk yang cantik. So kita akan dapat 2x tolak 10. So nak hilangkan 2x sebab tak nak x belah kanan, kita nak belah kiri. Kita buat 3x tolak 2. Belah kanan akan jadi negatif 10 tambah 1. So x less than negative 9. Don't forget to write down your solution set. So x such that x is less than or equal to 4 over 3. Yang ni a set of x such that x is less than negative 9. Okay, untuk soalan E. Kat sini yang saya kata dia ada kiri dan kanan. Dia ada dua inequality. So x kita berada di tengah-tengah. Okay, kalau macam bentuk macam ni, kiri dengan kanan tak ada x, so you boleh selesaikan terus je. Okay, sebab apa? Kita nak eliminate constant sahaja yang kat tengah ni. So x dia berada di tengah-tengah sahaja. So kita nak tinggalkan x kat tengah-tengah, yang lain-lain kita kena eliminate lah. So apa kita kena buat? Negatif 5 ni nak hilangkan plus 4 dekat tengah-tengah, kita kena tolak 4. So kiri, kanan, tengah semua tolak 4. Tolak 4, tolak 4, tolak 4. So belah kanan pun jadi tolak 4. So negatif 5 tolak 4 jadi negatif 9 kurang daripada 2x kurang daripada tolak 4. Okay, so sekarang kita nak jadikan x sebagai perkara yang di tengah-tengah saja. So kita kena bahagi 2. So semua kena bahagi 2. So negatif 9 over 2 divide by x divide by negatif 4 over 2 is negatif 2. Sekarang ni sebab dia positif tak ada masalah. Okay, so jawapan awak should be a set of x such that x is in between negative 9 over 2 and negative 2. Okay, so ini soalan E, okay. Untuk soalan F, so check dulu kiri kanan ada nilai, ada x tak? Tak ada x, okay settle. So kita selesaikan saja dengan cara jadikan x kat tengah-tengah. Macam mana? So nak jadikan x kat tengah-tengah, kita kena buang 3 dulu. So kita tolak 3, tolak 3, tolak 3. So kita akan dapat tolak 10 less than or equal to tolak 4x less than 6 minus 3 is 3.
So sekarang kita nak eliminate negative 4 ni. Bila nak eliminate negative 4 maksudnya apa? Kita akan bahagi dengan negative 4 juga kan? Betul tak? Kelas. Betul. Betul. Bila bahagi negatif 4, apa kita kena buat? Bahagi negatif 4. Semuanya bahagi dengan negatif 4. So, sign kita akan ingat tak? Jadi apa? Tukar. 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 So, it will be more than or equal to kat sini kan. Daripada less than jadi more than equal of x. Here is x lah. Sebab dah tak ada dah. Buruk no x saya. Okay. X and then less than akan jadi more than 3 over negative 4. So sekarang boleh tak bagi jawapan macam ni? Enggak boleh ya. Tidak boleh. Okay, so you kena pastikan it always less than or less than more than or less than equal tu. Less than saja. So kalau you perasan 10 per negatif 10 per negatif 4, bila kita tekan calculator dia akan jadi 5 per 2 ataupun sorry 2.5. Betul tak? Yang ni dapat negatif 3 per 4. So negatif 3 per 4 ni lagi kecil. So it should be negative 3 over 4 smaller than x smaller than or equal to 5 over 2. It should be in this form. Mesti dalam bentuk less than or less than equal. Tak boleh more than. So statement ni sebenarnya salah lah. Tapi saya tunjuk sebab kita tunjuk kita memang bahagi dulu negatif 4. Then there is change of direction kat sini. So final answer it should be from x, a set of x such that x is from negative 3 over 4 to 5 over 2. Where negative 3 over 4 is not included lah. Sorry. Boleh ya? Boleh. Boleh teruskan ya. Okay, soalan nombor 2. So, untuk inequality, kita boleh selesaikan sampai kuadratik. Okay, dalam kuadratik, kalau linear tu standard biasalah you dah belajar kat sekolah. Tapi kalau kuadratik, dia ada 3 cara nak selesaikan dia. Kat sekolah mungkin you belajar dalam bentuk number line. You selesaikan dia punya inequality tu, you buat number line. Okay. Yang kedua, gunakan graphical method. Yang ketiga, guna table of sign. Okay. Kalau saya, jujur saya cakap saya suka graphical method. Lukis. Okay. Sebab senang, kita boleh nampak betul, jelas dengan gambar. Ramai orang visual. Kalau ikutkan memang ramai orang visual. Kalau number line, saya takut you confuse. Boleh buat, tak ada masalah. Sebab apa? Ada setengah soalan mungkin dia tak spesifik use number line method. Okay? So you kena hati-hatilah yang tu. Okay? So kita try buat. Saya tunjuk macam mana saya guna graphical method dulu. Okay, so kita ada x tolak 1 kuasa 2 more than 9. So it's a quadratic form. Usually kalau quadratic kita nak selesaikan kita buat apa? Sama macam equation. Kita buat apa? Kembangkan. Kembangkan. Lepas tu quadratic tu mesti dalam bentuk apa? Kuasa 2. Kuasa 2, ya. Tapi bentuk kuadratik tu kita susun nanti apa yang kena ada? Belah kanan. Kosong. Ya, belah kanan mesti kosong. Kena ingat tu ya. So, you tak boleh terus the factorize ni. Oh, ni dah dalam bentuk factorize. Boleh aku x minus 1 more than 9. Tak boleh. Sebab apa? Belah kanan belum kosong. So, you have to expand first. So, x squared minus 2x plus 1 more than 9. Write down, belah kanan mesti kosong untuk kuadratik. So x squared minus 2x minus 8 more than 0. Dah dapat dalam bentuk kuadratik belah kanan sama dengan kosong, baru you boleh factorizekan dia. So untuk factorize, apa yang you dapat? X minus 4, x plus 2 more than 0. Okay, biasanya sebelum saya factorize, saya akan make sure coefficient untuk x squared ni mesti positif. Kalau tak positif, saya akan jadikan dia positif. Okay? So kat sini dia positif, so tak ada masalah.
So saya akan lukislah saya punya kuadratik. So positive, always smile lah. And then kita akan ada roots dekat mana? Bila kita factorize kan kita tahu kan nilai dia X sama dengan 4 dengan X sama dengan negatif 2. So 1 dekat negatif 2, 1 dekat 4. So apa benda ni? Root ni dia berada di atas paksi X. Bila graf kita cut through X axis. Okay, dia melalui paksi X. So maksudnya apa? Paksi X ni apa? Bila Y sama dengan kosong kan? So atas paksi X nilai Y dia lebih besar daripada kosong. Bawah paksi X nilai Y dia lebih kurang daripada kosong. So semua ni adalah Y kita. Kita nak Y more than 0. Betul tak? So kita nak belah mana? Atas ke bawah? Atas. So bila atas smile, kita tak boleh nak lorek semua ni kan. So kita kena ambil kawasan yang belah kiri dan kanan. Kalau kita lorek semua tengah-tengah ni, kita masuk macam tak ada restriction pun. So kita ambil yang less than negative 2 and more than 4. So our answer in the solution set, it should be a set of X such that X is less than negative 2 or X more than 4. Kalau dalam bentuk interval from negative infinity up to negative 2, union with 4 to infinity. Okay, so guna graph simple. Saya suka guna graph. Kita tengok soalan B pula. Soalan B ni mungkin ada yang confuse sikit. Sebab apa? Sebab jadi negatif. Graph ada punya kuadratik dia negatif. Tak apa, kita buat. So this one is equal to 4x minus 6. Expand dulu kan. So we get 3x squared minus 15. So kalau kita pindah ke kiri, kita akan dapat negatif 3x squared tambah 4x tambah 15 darab 6, 9 more than 0. Betul tak? So you akan dapat negatif x kuasa 2, negatif 3. So kalau negatif, nak lukis graf akan jadi masam. Tapi kalau boleh saya tak nak masam-masam tu, takut you confused. So apa yang kita buat? Kita positifkan untuk x squared ni. So kita darab negatif 1, kita akan dapat negatif jadi 3x kuasa 2 tolak 4x tolak 9. So the direction here will be less than 0. Barulah kita lukis kita punya graf. Okay, kalau tekan kalkulator, root dia apa ni? Dapat tak root dia apa? Nilai x, 3x kuasa 2 tolak 4x tolak 9. Tekan kalkulator, tahu tak nak cari root dia macam mana? Madam, Ya. negatif 15x kan? Good. Negatif 15x. So saya punya ni salah kan? Madam ni expand pun tak betul ni, macam mana madam ni? Apa awak nak buat dengan madam ni? Tak buat apa? Saya nak padam. Boleh pun padam. Okay. So, saya ada buat kesalahan kat situ. Itulah. Kalau buat praktis tak elok, jadi macam tu lah. So, kat sini. Sepatutnya akan ada X ya. Saya buat salah tadi. So, take note kat situ. So, sekarang kita betulkan balik kita punya inequality tu. So, sepatutnya kita akan dapat 4x minus 6 minus 3x squared plus 15x more than 0. So negative 3x squared, 15 minus plus 4 is 19x minus 6 more than 0. Ini betul? Betul. Betul. So kita tukar dia, positifkan dia. Kita darab dengan negatif 3.
So negatif 3 pula. Negatif 1. So kita akan dapat 3x kuasa 2 tolak 19x tambah 6 more than 0. Baru kita factorizekan dia guna calculator. So, saya nak ambil lah calculator saya, tak puas hati. Saya tak sempat nak install calculator dalam komputer ni. Kalau tak boleh share kat situ. Okay. So gunakan factorize. Kita guna yang mana? Nombor EA. Kalau calculator, saya guna calculator warna putih ni. Ini paling advance lah calculator. Warna putih. So tekan yang A, alpha A, polynomial, degree 2, coefficient of x is 3, x is negative 90, 19 and 6. So x equal to 6. So x equal to 6 maksudnya x minus 6 and another x is equal to 1 over 3. So it will be 3x minus 1 more than 0. Betul tak? Siapa dapat macam ni? Betul, madam, betul. Betul. Okay. So kita ada x equal to Madam. 6. Ya. Ada Ya. less than. Oh sorry. Betul kan? This one should be less than. Less than Less than. Thank you. Tadi dah buat betul, lepas tu salah. Tadi salah pula dah kan. Okay, less than. So we have roots of 6x, x equal to 6 and x equal to 1 over 3. So kalau kita lukis graf kita, it's a smile graph. We have 1 over 3 smaller than 6. So 1 over 3 should be on the left side lah. So, kita nak less than kat sini, betul tak? Less than maksudnya? Bawah. Good. Bawah. Bagus. Okay, semua alert lah kiranya. So, kawasan X kita adalah di antara 1/3 dan 6. So, our answer should be a set of X such that X in between 1 over 3 and 6. Baguslah, semua alert. Itu yang kita nak. Okay. Okay, boleh sambung lah? Madam. Ya. Kan dekat negatif 3x kuasa 2 tambah 19x tolak 6 tu kan? Kan madam tukarkan dia jadi 3x positif tu. Dia darab dengan apa? X kuasa 1 kan? Tak, saya darab dengan negatif 1. Kalau saya tak darab madam, saya terus kira bagi kalkulator. Nanti kat sini negatif tu pergi mana? Awak akan lupa letak negatif kat depan tu nanti. Ya, sebab saya kira bagi kalkulator dapat jawapan juga. Memang dapat jawapan, confirm dapat jawapan. Tapi sebab sekarang kita deal dengan inequality. Bila you tekan calculator, sign dia still more than 0 padahal you cari roots bila x positif kat sini. X kuat tu positif. Faham ke? Sekarang ni kena hati-hati sebab kita guna inequality. Kalau quadratic equation tak ada masalah yang tu. Okay. Boleh ya? Sebab nanti you akan ambil yang area yang more than 0. Kalau you factorize terus kat sini, you akan ambil more than 0. Betul tak? You akan terus lukis, you akan ambil area kawasan more than 0. Itu kena hati-hati. Okay, ada. Okay. Okay, ni guna cara kuadratik. Okay, ada tak yang biasa guna number line? Saya tunjuk sikit ya, guna number line. So method dia sama. Tapi bila you factorize ni kan, sampai tahap ni. Okay, saya tukar pen lah, one line. Senang sikit nampak. Warna purple. Okay, so apa yang you buat sampai step sini, you akan assume that every
factor always positive. So x minus 4 more than 0, x plus 2 also more than 0. So x should be more than 4, x should be more than negative 2. So apa yang you kena buat, you lukis atas number line, dua set number ni, negative 2 kat sini, 4 kat sini lah, pastikan kedudukan dia betul. Sebab selalu orang buat kedudukan salah. Number line should be from decreasing number up to the bigger number lah. So kalau kita tengok kat sini set number yang pertama x more than negative 2 open here to the right. Set yang kedua x more than 4 open here to the right. Betul tak? Ini yang kita dapat. So kalau untuk number line kita kena assign sign dekat setiap kawasan tu. So kita ada 3 interval. 1, 2, 3. So untuk tempat yang ada line kita letak dia positif. Positif, positif. Tempat lain negatif, negatif, negatif. So kita darabkan negatif sebab faktor kan, dua faktor ni kita hasil darab dua faktor. You darabkan sign ni juga. So negatif darab negatif, positif. Negatif positif, negatif. Positif positif, positif. Dan soalan minta more than 0. Betul tak? So kita nak yang positif. So, jawapan dia patut ambil yang positif region. So jawapan dia still sama. X less than negative 2 or x more than 4. Jawapan dia still sama. Ini menggunakan real number line. Kalau ikutkan table of sign sama macam real number line. You kena bahagi ikut interval. That's why saya kata quadratic graphical method paling senang. Betul tak? Siapa suka guna graphical method? Betul. Saya. Yang ni susah. Yang lain susah kan? Takut confuse. Graphical method you kena pastikan you punya quadratic itu always positif lah. Sama je yang lain-lain pun you kena pastikan positif. Takut you tersalah factorize, you lupa salah satu x tu negatif. Okay, saya mungkin tak nampak jelas lagi yang pasal negatif. Kenapa dia negatif pula? Kalau saya factorize sama je. So negatif 3x kuasa 2 tambah 19x tambah 19x tolak 6 lebih besar daripada kosong. Okay, ada yang tak faham kenapa pula ada negatif. Apa masalah dia? Okay, bila you factorize, apa yang you dapat sebenarnya adalah tolak 3x tolak 1. Tambah 1. Satu lagi barulah x tolak 6 more than 0. Kalau ikutkan, sebab apa? Cuba you expand balik. Expand balik, you akan dapat negatif 3x kuasa 2 tambah x tambah 18x tolak 6. Baru dapat negatif 3x kuasa 2 tambah 19x tolak 6. Kalau you factorize biasa you dapat calculator, you akan terus buat 3x tolak 1, x tolak 6 more than 0. Betul tak? Ini yang you factor. Guna calculator memang dapat x sama dengan 1/3, x sama dengan 6. Directly you akan buat macam ni bentuk dia. Tapi bila you expand balik, apa yang you dapat adalah 3x kuasa 2 tolak x tolak 18x tambah 6. Which is 3x kuasa 2 tolak 19x tambah 6 more than 0. Salah ni. Statement dia tak sama ni. Kita nak yang ni. Sebab tu selamat you jadikan x kuasa 2 ni positif dulu. So you buat apa? You darabkan dengan negatif 1. Bila darab negatif 1, sign ini akan berubah. Okay. So, tips dia untuk kuadratik, pastikan kuadratik awak tu, x kuasa 2 dia, koefisien dia mesti positif dulu. Macam mana? You darab lah dengan negatif 1 dan jangan lupa ubah dia punya direction untuk inequality tu. Okay. Beza. Bila you daripada negatif and then you factorize, kalau you salah factorize, you buat macam ni factorization dia salah sebab you dapat positif untuk x. Padahal
inequality yang asal dia adalah negatif 3x kuasa 2. Ini patutnya you punya factor. Kalau you salah, habislah. Beza kan? 3x tolak 1 dengan negatif 3x tambah 1. Beza. Benda yang berbeza. Okay, so let's do next question lah. Okay. So, untuk soalan macam ni kan, apa yang kita kena buat? Boleh tak nak terus dia cancel out 6, lepas tu biarkan x kat tengah-tengah? Boleh tak buat macam tu? Boleh. Sebab apa? Sebab kita ada x dekat kiri dan kanan ni. Betul tak? Betul. Betul. Bila ada x dan kiri kanan, kita tak boleh nak selesaikan dia. Nanti kita nak kena tolak 3x kat sini, sini nak kena tambah 2x. Nanti semua terkacau. Benda tu kena buat kat semua benda. Dekat semua bahagian. So apa yang kita boleh buat, kita separate into two inequality. Okay. So kita akan ada dua inequality lah. Yang pertama adalah 3x tambah 4 kurang daripada x kuasa 2 tolak 6. Yang kedua adalah x kuasa 2 tolak 6 kurang daripada 9 tolak 2x. Okay. Kita ada dua inequality. Jawapan kita kena satisfy gabungan kedua-dua inequality. That's why the final answer should find out how? By finding the intersection between the two solution. It should satisfy both inequality. Serentak. Bila berlaku serentak, maksudnya kita kena cari intersection between the final answer lah. Okay? That's why lepas dah dapat jawapan untuk kiri dan kanan tu, bawah sekali you kena cari intersection. Boleh ya? Okay. Kita buat dulu yang belah kiri. So, 3x tambah 4 tolak x kuat tolak 6 tambah 6 kurang 0. So, kita nak ini jadi 10 kan? Nak positifkan x kuat. So, x kuat tolak 3x tolak 10 jadi more than 0. Saya selalu jadikan dia positif untuk x kuat. So, saya tahu faktor dia x 10, 5, 2 kan? Tolak 5, x tambah 2, more than 0. Minus 5 plus 2x, so negative 2x. Betul. So, kita dah ada faktor dia 5 dengan negatif 2. So, kita kena buat apa? Hilang dah. Kita kena lukiskan kita punya graf kuadratik. Smart sebab x kuat. So kita ada negatif 2, 5, negatif 2 kecil. So negatif 2 belah kiri, 5 belah kanan. Sekarang kita nak yang more than 0, maksud dia atas. Good. So jawapan dia a set of x such that x is less than negative 2 or x is more than 5. Okay. Itu yang belah kiri. Baru satu selesai. Kita kena buat yang belah kanan pula. Okay. Yang belah kanan. So kita x kuat tolak 6 tambah 2x tambah tolak 9. Tolak 9 kurang daripada 0. So x kuasa 2 tambah 2x tolak 15 kurang daripada 0. So sekarang ni dah x kuat dia dah positif. Saya tak payah nak betulkan lagi. Saya faktor terus. So saya dapat apa ni? X tolak 5. X tambah 3. Salah. Salah kan? Salah. Salah. Sepatutnya X tambah 5, X tolak 3. X tambah 5, X tolak 3 kurang daripada 0. So, kita buat the next step, kita lukislah roots dia kat sini, x negatif 5 dengan x sama dengan 3. So atas graf kita ada roots negatif 5 smaller than 3. So we want less than 0. Less than 0 dekat? Bawah. Bawah, good.
Okay, so jawapan untuk set ni adalah X such that X in between -5 and 3. So what we need to do, we need to find the intersection between these two set. So nak cari intersection, you belajar dekat chapter 1, betul tak? Macam nak kena buat? Kena lukis lah kita punya number line. So lukis number line. Kita ada nilai -2, -5, 5, 3. So smaller one is -5. After that -2. After that is 3 and then 5. Okay, so now lukiskan bahagian yang kiri dulu. Set yang belah kiri. Set yang belah kiri adalah X less than -2. Less than and more than 5. Selari ya. Dia satu baris je. Ini set yang pertama dari belah kiri. Lepas tu set yang belah kanan. Belah kanan X dia berada di antara -5 sampai 3. Another set of number. So sekarang we want to find the intersection. So intersection ni maksudnya apa? Persilangan. Persilangan antara dua set. Set pertama dengan set kedua. Kat mana kawasan persilangan dia? -5. Yang mana ada 2. Sini tak ada. Ya, -5 sampai -2. Tempat lain tak ada bertindan dah. So your final answer, your X, a set of X such that X is in between -5 and -2. Barulah nilai X ni satisfy the original question. Kalau tak, kalau you ambil X dekat negatif tadi you ambil -3. -3 berada less than -2 kan. So -3 you ambil, you try masukkan dalam soalan. Mana soalan dia? Soalan C. So you masukkan dalam soalan. So -3 darab 3 -9 tambah 4, -9 tambah 4 dari -5. Okay, yang belah sini -5. Sini -3 kuasa 2, 9. 9 tolak 6, 3. Sini 9 tolak 2 darab -3. So 9 tambah 6 jadi apa? Jadi 9 tambah 6 jadi 15. So it satisfy. Sebab kita ambil -3. Betul tak? Tapi contohnya, sebab apa -3 memang berada di antara -5 dan -2. Betul tak? Apa? Tapi contoh saya ambil nilai kosong. Okay, saya ambil kosong. Kosong. Saya masukkan balik dari dalam inequality asal. So belah kiri 3 darab kosong tambah 4, 4. Tengah-tengah kosong tolak 6, -6. So belah kanan 9 tolak kosong, 9 tolak 2 darab kosong, 9. So yang ini betul. -6 memang kurang daripada 9. Tapi belah kiri ni betul tak statement dia? 4 kurang daripada -6. Ni salah kan? Ni salah. So dia satisfy yang inequality ini saja. So tak betul lah kalau kita ambil kosong. Sebab kosong dia dalam set yang mana? Kosong dia ada dalam set yang belah kanan sahaja. Kosong dekat dalam set belah kanan. Betul tak? Dia tak ada yang set belah kiri ni. So dia takkan satisfy yang belah kiri. That's why we have to find the intersection between the two set. Faham ya? Teacher, Ya. when used union like this, when used union? Kalau yang you asingkan dua inequality, you tak guna union. You memang akan guna inequality intersect. Yang union tu for absolute inequality. Tak masuk lagi. Oh, okay. Itu definition for absolute inequality. Itu dalam lecture 2. Itu nanti saya bagi video kejap lagi. Okay Boleh? Boleh. Boleh So sekarang untuk soalan C sudah settle. Soalan D, you guys boleh buat tak? Tak boleh. Tak boleh. Tapi sekarang saya dah tunjuk macam soalan C, you boleh buat tak dia rasa?
Pening sikit madam. Pening sikit. Mm-mm-mm. Macam mana? Nak saya tunjuk lagi ke? Tak nak try sendiri dulu? Madam tunjuk je. Jap madam, jap. Sekejap. Tengah menyalin ke? Madam, Ya. kalau dia ada dua intersection, kita kena tulis dua-dua equation tu kan? Dia ada dua intersection. Dia kena cari intersection macam tadi juga kan? Lepas tu dia dapat dua line Oh, dia dapat dua area. Contoh lah. Ha. Satu lagi mungkin dekat sini kan, sambung sini kan. Kiri dengan kanan. So kena buat dua-dua lah. One set or another set. Dia akan ada or kat situ lah. Tulis or kat situ sebagai jawapan. Okay. 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 Dah. Soalan X tambah 4. Next. Less than X squared plus X. Boleh ke nak saya tunjuk yang soalan D? Cikgu tunjuk. D? Okay, jap. Sekarang ni saya nak stop presenting kejap. Saya nak guna medium lain. Sambil tu saya nak ambil attendance. Saya buat extension untuk attendance dekat Google Meet ni. Saya akan cross check lah. Okay, semua orang dah isi attendance untuk jam kedua. Dah, okay, good. Okay, so let me share the screen for whiteboard. Okay, so nampak ke whiteboard saya? So this is for question D. Nampak tak? Nampak. Okay, so we have X plus 4 less than X squared plus X less than or equal to 12. Okay, sama je step dia.
kita akan asingkan kepada dua inequality. Okey, yang pertama yang belah kiri ni, X tambah 4 kurang daripada X kuat tambah X. Okay. So selesaikan yang belakang. Kalau kita nak gabungkan dia, maksudnya kita kena carikan intersect antara dua set ni. So ini first step yang you akan buat lah, you tulis benda ni. So sekarang you selesaikan belah kiri, you selesaikan belah kanan. So yang belah kiri you selesaikan, you akan dapat X tambah 4 tolak X kuasa 2 tolak X kurang daripada kosong. So X akan terhapus, tinggal kurang daripada kosong. Tapi saya tak suka X kuasa 2 ni negatif dengan negatif 1. So saya akan dapat X kuasa 2 tolak 4. Sebab 4 pun darab negatif 1. More than 0. Boleh tak nak buat X kuasa 2 more than 4 macam tu? Tak boleh. Boleh. Factorize. Okay. So factorizekan dia, apa yang you akan dapat adalah X tolak 2. So bila dah more than 0, Madam. Yang X tolak 1 tu macam mana dapat? term akan darab dengan negatif 1. So 4 darab negatif 1 sebab tu dapat tolak 4. Negatif X kuat darab negatif 1 dapat X kuat. Kosong darab negatif 1 dapat kosong. And sign ni bila kita darab dengan negatif value apa-apa, dia akan berubah jadi more than. Daripada less than jadi more than. Faham ke? Ulang kali lagi Madam tadi line Madam tak ni pun tersekat. Line madam. Line madam sekat-sekat. Sekat-sekat. Sekarang sekat-sekat tak? Sekarang tak. Tadi dah Madam tekan sampai tengah dah. Tiba saya tak ada mendengar. Okay, so sekarang ni kan lepas kita buat pemudah semua, kita dapat 4 tolak X kuasa 2 kurang daripada kosong. Betul tak? Okay. Okay. So, saya tak mau X kuasa 2 ni negatif sebab saya nak factorize nanti akan ada salah satu X yang negatif. So, saya nak hilangkan negatif, saya darab dengan negatif 1. Okay. Bila darab negatif 1, semua kena darab dengan negatif 1. 4 ni pun kena darab negatif 1. Kosong ni pun kena darab negatif 1. So, lepas darab semua dengan negatif 1, kita dapat dalam bentuk X kuasa 2 tolak 4 lebih besar daripada kosong. Ataupun ada setengah tu, dia buat macam mana, dia bawakan ni ke kanan, semua ke kanan, tukar tempat. So dia akan jadi kosong kurang daripada X kuasa 2 tolak 4. Tapi sama aja, sekali kita swap balik. Dapat X kuasa 2 tolak 4 lebih besar daripada kosong. Okey ke? Okay, faham. So sekarang dia kuadratik kan, so kita ada X kuasa 2, X sama dengan 2, X sama dengan negatif 2. So saya lukis kuadratik saya. Smart sebab positif. Sentiasa positif, so sentiasa smart. So kita ada negatif 2 dan 2 dan kita nak yang more than. So more than kat mana? Atas. So jawapan dia yang ni adalah
a set of x such that x less than -2 or x more than 2. Tapi tak habis lagi. Pasal apa? Yang satu lagi ni tak siap. Betul tak? So, kena selesaikan yang satu lagi ni. Belah kanan ni kena selesaikan. So, apa yang you dapat belah kanan? X kuasa 2 tambah X nak kuadratik. So, belah kanan kena kosong. So, tolak 12 kurang daripada sama dengan kosong. So, kuadratik you factorize lah. So, you akan dapat X tambah 4, X tolak 3 kurang atau sama dengan kosong. So, root awak X sama dengan -4, X sama dengan 3. So, lukis atas kita punya graf. Smile graph sebab positif. So, left side is -4 smaller than 3. So, because we want less than or equal to, jawapan dia apa? Bawah. Kat bawah. Bawah. So, a set of x such that x is from -4 up to 3. Boleh? Sampai sini. Tapi tak siap lagi sebab apa? Kita kena cari intersection antara dua ni. So nak cari intersection macam mana? Antara atas set. Dulu kat sekolah pula. Dalam chapter 1 kita dah pernah buat kan? Kita buat number line. So set yang pertama adalah -2 kurang dari 2 besar daripada 2. So kita ada -2 dengan 2. So kurang daripada -2 besar daripada 2. Set yang kedua berada di antara -4. -4 kat mana? Belah kiri ni kan. So saya pilih warna oranye lah. -4 kecil daripada -2. Satu lagi 3 besar daripada 2. Betul tak? Sini 3. So set dia dance dot sebab ada equal sign. So kita buat titik. Yang tadi tu bulat, ni titik. So ini kita punya set yang kedua. Sekarang nak cari intersection maksudnya apa? Persilangan. Persilangan. Bagus. Kat mana kawasan persilangan antara dua set ni? -4 dengan -2. Lagi? Ada lagi tak? 2, 3. Okay. So jawapan dah ada. Sekarang tinggal nak tulis jawapan. Hampa kena tulis elok-elok lah. Tulis elok-elok. Pasal apa? Takut salah sign. Notation dia tak betul. -4 kurang atau sama dengan X kurang daripada -2. Sebab apa? Sini titik, sini bulat. Kena betul lah kat situ. Ataupun satu lagi set jawapan adalah 2 sampai 3. Tapi 2 ni termasuk tak? Tak. So less than saja. 3 termasuk? Termasuk. So dia ada equal sign. So ini jawapan awak. A set of x such that x is from -2 up to -4 up to -2 where -2 is not included. Or from 2, between 2 to 3 with 3 included. Tak kisahlah macam mana you sebut tu. Tapi -4 less than or equal to x less than -2 or 2 less than x less than or equal to 3. Okay? Ataupun dalam bentuk interval form, you boleh bagi jawapan -4 masuk so dia square. So -4 sampai -2 termasuk tak? Tak. So dia open. Or you boleh guna simbol union daripada 2 open bracket sebab tak termasuk sampai 3 termasuk so close bracket. So this is solution set, this is interval form. Boleh ke? Boleh.
Dah tak tersekat ah? So awak try buat sendiri. Boleh? Boleh madam, boleh. Boleh. Okay, good. Saya nak save dia sebagai saya nak save dia export image. Itu nombor 2 D. Okay so saya ada hantar gambar. Nanti korang boleh tengok balik lah situ Boleh Okay madam. Boleh madam. Okay, so sekarang ni dah siap sampai apa? Sampai soalan nombor 2D kan? Okay, untuk soalan 3 dan seterusnya tak belajar lagi. So, saya akan bagi link video untuk awak tengok. So, apa yang you kena buat? 3, 4, 5, 6, 7. Banyak ni soalan ni. 8. Okay, 8 sampai soalan 6 soalan ni you kena try buat. Tengok video, try buat. Soalan mana yang you rasa senang, tak payah bincang, tak payah buat tak apa. Kita akan bincang petang ni pukul 3. Boleh? Boleh. Tepuh dah sekarang kan. So you ada masa 1 jam 10 minit ni untuk tengok video and try buat latihan. Try buat mana yang sempat and you rasa macam alah senang, tak payah buat. Sebab saya rasa yang absolute equation ni sangat senang. Saya akan discuss soalan tertentu sahaja. Okay, yang wajib discuss adalah soalan 6, 7 dan 8. Itu saya akan confirm akan discuss lah. Boleh? Boleh madam, boleh. Boleh madam. Okay, so sekarang ni korang boleh rehat lah. Saya nak tutup Gmeet dah. Nanti pukul 10 boleh isi attendance macam biasa. Sebab you akan tengok video. You tak tengok video, you tak boleh nak buat tutorial. Itu je. Tak boleh tu tak buat tutorial, tak boleh jawab exam. Itu je lah. So, thank you for today. So, I will share the lecture video later in the group. Okay, so thank you class. See you guys Thank you madam. at 3. Thank you madam. I love you, madam. Thank you madam. Thank you, madam. Bye. Thank you madam. Madam, Thank you, madam. kelas Ya, petang ni ada pukul soalan 3 ke pukul 2? Pukul 3. Start pukul 3. Pukul 3. Hari Khamis pukul 2. Hari Khamis yang pukul 2. Thank you madam. Okay, thank you.
Madam, Ya. yang program STEM tu ni macam mana? Dia lukis komik. Kalau